Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Hare Krishna, we're reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 10, entitled The Deliverance of the Yamula Arjun Trees, text number 11 and 12. Харе Кришна, читаем Шримад Бхагаватам, глава, песня 10, глава 10, которая называется «Освобождение деревьев Ямала Арджуна», тексты 11 и 12. 12 текст на доске. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Evam sadharanam deham. Evam sadharanam deham. Avyakta prabhavapyayam. Avyakta prabhavapyayam. Kovidvanas atmasat kritva. Kovidvan atmasat kritva. Hanti jantun rite satam. Hanti jantun rite satam. Evam sadharanam deham. Avyakta bhavavapyayam. Kovidvan atmasat kritva. Hanti jantum rite satam. Evam sadharanam deham. Avyakta bhavavapyayam. Kovidvam atmasat kritva. Hanti jantum rite satam. Translation. This body, after all, is produced by the unmanifested nature and again annihilated and merged into the material elements. Therefore, it is a common property of everyone. Under the circumstances, who but a rascal claims this property as his own, and while maintaining it commits such sinful activities as killing animals just to satisfy his whims. Unless one is a rascal, one cannot commit such sinful activities. Перевод стиха. В конце концов, тело создается непроявленной природой, а затем разрушается и опять смешивается с ее первоэлементами. Стало быть, оно принадлежит всем. Кто же, кроме негодяев, будет заявлять, что это тело принадлежит лишь ему, и убивать животных просто ради удовлетворения своих прихотей? Только негодяи могут совершать такой грех. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder chair of the International Society for Krishna Consciousness. In this verse, the three words, krimi vid bhashma, are significant. After death, the body may become krimi, which means worms. For if the body is disposed without cremation, it may be eaten by worms. Forgive me. Huh? What did we? Which did we chant? Which did we chant? 11 and 12. Okay, sorry.
text 12. Prabhu. Atheists do not believe in the existence of the soul. Nonetheless, unless one is very cruel, why should one kill animals unnecessarily? Комментарий в Божественной милости Шрилы Прабхупады. Атеисты не верят в существование души. Но разве будет человек, даже неверующий, без необходимости убивать животных, если он не отличается особой жестокостью? The body is a manifestation of a combination of matter. In the beginning, it was nothing, but by a combination of matter, it has come into existence. Тело представляет собой сочетание материальных элементов. Вначале тела не было, но благодаря тому, что эти элементы соединились, оно возникло. Then again, when the combination is dismantled, the body will no longer exist. А затем, когда это сочетание распадется, тело перестанет существовать. In the beginning, it was nothing, and in the end, it will be nothing. Вначале оно было ничем, и в конце оно тоже будет ничем. Why then should one commit sinful activities when it is manifested? It is not possible for anyone to do this unless he is a rascal number one. Так зачем же совершать греховные поступки, пока тело проявлено? Никто не станет этого делать, кроме отъявленных негодяев. And the purport. Om Gyanandanandasya Gyanandanslakaya Chakshurumijamna Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shandavari Pasirasadharine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadara Shri Basari Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Text 11, translation. When alive, does this body belong to its employer, to the self, to the father, the mother, or the mother's father? Текст 11. Кому принадлежит тело, пока оно живет? Работодателю или душе? Отцу, матери или отцу матери? Does it belong to the person who takes it away by force, to the slave master who purchases it, or to the sons who burn it in the fire? Принадлежит ли оно человеку, который забирает его силой, или рабовладельцу, который его покупает, или сыновьям, которые его сжигают? Or if the body is not burned, does it belong to the dogs that eat it? А если тело не сжигают, тогда, может быть, оно принадлежит собакам, которые его съедают. Among the many possible claimants, who is the rightful claimant? Многие могут претендовать на то, что это тело принадлежит им, но кому же оно в конце концов принадлежит? Not to ascertain this, but instead to maintain the body by sinful activities is not good. Плохо, если человек, не поняв это, поддерживает тело, творя грехи. Text 12. This body, after all, is produced by the unmanifest nature and again annihilated and merged into the natural elements. Текст 12. В конце концов, тело создается непроявленной природой, а затем разрушается и опять смешивается с ее первоэлементами. Therefore, it is the common property of everyone. Стало быть, оно принадлежит всем. Under the circumstances, who but a rascal claims this property as his own, and while maintaining it, commits such sinful activities as killing animals, just to satisfy his whims? Кто же, кроме негодяя, будет заявлять, что это тело принадлежит лишь ему, и убивать животных просто ради удовлетворения своих прихотей? Unless one is a rascal, one cannot commit such sinful activities. Только негодяи могут совершать такой грех. You have this rascal in Russian, the word rascal. Негодяй. Yeah. What does it mean? Rascal, негодяй. The Sanskrit is asaptaha. Rascals who have no knowledge or clear understanding.
На санскрите негодяй называется асатаха, то есть человек, не обладающий ни знанием, ни ясным пониманием. I don't know Sanskrit well, but asata, sat means truth or existence, and asat means no truth or... Сат — это значит существование и понимание, а асат значит непонимание. No knowledge or clear understanding, Prabhupada's То есть переводится как «не обладающий ни знанием, ни ясным пониманием». It's a rascal. Это значит негодяй. In English, rascal is not a very serious word. То есть на английском негодяй — это не очень такое сильное слово. Generally for naughty children, you call them rascals. Обычно даже детей, которые безобразничают, их называют негодяями. But Prabhupada gives it more emphasis. Но Прабхупад вкладывает в это слово больше значения. So this chapter, the deliverance of the Yamula Arjun trees, Parikshit Maharaj asked, why Narada Muni is such a great sage, why he's cursed some demigods to become trees? И вот в этой главе, которая называется «Освобождение деревьев Ямала Арджуна», Парикшит Махарадж спрашивает, почему же Нарада Муни проклял этих полубогов. И мало того, что он святой, но эти личности были полубогами также. What did they do? What sinful activity did they do? Because generally the demigods are not very sinful. Какую деятельность они совершили? Греховную деятельность, поскольку обычно полубоги, они не греховные люди. So then he's given we know the story, how they were, they disrespected Narada Muni because they was intoxicated. И мы уже знаем историю, что они на самом деле не выразили почтения Нарада Муни, поскольку они были опьянены. So Narada Muni said because of the foolishness, the intoxicated state, they don't deserve to be human. И вот Нарада Муни сказал, поскольку они глупцы и находятся в полном опьянении, они не заслужили находиться в теле человека. So then he cursed them to become trees. И поэтому он проклял их, чтобы они стали деревьями. With a blessing also that those trees were just outside Nanda's house. Но также с этим проклятием шло и благословление. Эти деревья росли во дворе Нанды Махараджа. So they could get purified by seeing all the childhood pastimes of Krishna in the garden. Для того, чтобы они могли очиститься, наблюдая за детскими играми Господа Кришны. But the lesson is that how the material opulence, wealth, not just wine is intoxicating. That all these good birth, learning, beauty, the opulences, we call opulences, they're also intoxicating, can be. И вот урок таков, что не только вино само по себе опьяняет, но также и богатство, красивая внешность, знатное образование, все эти вещи также могут приводить живое существо в опьянение. And Narada said that the opulence of wealth, Lakshmi, is the most intoxicating. И Нарада Муни указывает на то, что богатство Лакшми, оно самое опьяняющее. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said there's two supreme personalities of Godhead. How many two? Two. Бхактисиданта Сарасвати сказала, что существует две верховные личности. Krishna. Это Кришна. And cash in hand. И деньги в руках. Right, because if you have money, you can buy anything, buy anyone. Поскольку если у вас есть деньги, вы можете купить все, что вы пожелаете. So then they become so intoxicated by that power that the money represents that they actually forget the real benefit of human birth. И живое существо настолько опьяняется этими деньгами, что оно забывает о истинном предназначении человеческой формы жизни, этого рождения. So then he's telling that one becomes attached. Everyone becomes attached anyway. Whether you have even if you have nothing, you still become attached to something. Но он также указывает на то, что на самом деле все привязываются к чему-то или к кому-то. Даже если у вас ничего нет, вы все равно привязываетесь. Sometimes the vairagyas, they become attached to having nothing, become proud of having nothing.
Даже вайраги могут быть привязаны к тому, что у них ничего нет, и они начинают этим гордиться. Or the sannyasi who was dying, and he was murmuring in his last moments. И вот один саньяси, он оставлял свое тело, и вот он шептал в последние минуты. And they listened to what he was saying. He was saying, "Kamandalu." И вот стали прислушиваться, что же вот этот саньяси говорит, а он говорил камандалу. It's all he had. It's kamandalu. Это все, что у него было, его камандалу. 2 pieces of cloth and a kamandalu. This a begging pot, what they use for everything. Было всего лишь 2 куска одежды и камандалу, этот горшок, который он собирал пожертвования. So you're going to get attached to something. То есть живое существо привязывается к чему-то. But these opulences, they're given by pious activities. They're attractive. Но вот это богатство, оно дается в результате благочестивой деятельности. Wealth, birth, aristocratic birth in a high family. То есть богатство, рождение в высокой семье, в аристократической семье. Wealth, intelligence, разум, good looks. Красота. Another. Anyway, the 6 opulences that Krishna have in full, but you get them by performing pious activities. Этих 6 богатств, они присутствуют в Кришне в полной полноте, но эти богатства вы можете получить в результате совершения благочестивой деятельности. Because if you have all those things, your life is easier. Поскольку если у вас есть какие-то из этих вещей, ваша жизнь будет намного проще. Right? If you're really smart, you're really good looking, you're really you're going to be successful and popular. Потому что если вы красивые, вы разумные, то вы будете успешны и популярны. You have good karma, otherwise how you got all that stuff? So you're born with a lot of enjoyment, extra enjoyment. То есть вы, естественно, значит, что у вас есть хорошая карма, иначе как бы вы получили рождение с этим, и вы будете более успешны. So although it make your life easier, there's also the danger that you'll become proud. И, конечно, ваша жизнь может быть проще, но также и присутствует опасность, то, что вы можете возгордиться or attached to that. или привязаться к этому. But otherwise, it's a nice opportunity because you're not struggling for a living. Также это и хорошая возможность для вас, поскольку вы можете жить проще, нет этих беспокойств. So in effect, you'll actually have more free time. Это значит, что у вас больше свободного времени, which you can use that time to perfect the real purpose of human life, which is developing your spiritual body. который вы можете использовать для истинного предназначения этого жизни, то есть для развития своего духовного тела. So this material affluence it's a boon, and also can be dangerous. И вот это материальное богатство, оно может быть как и благословением, и также может быть и великой опасностью. Radhacharya was giving class yesterday. He held up the cell phone. He said, "This can be your greatest enemy or your best friend. It's got all the Prabhupada's books and all your devotee contacts." И вот вчера один преданный давал Шримад Бхагаватам, он показал на мобильный телефон и сказал, этот мобильный телефон может быть вам вашим лучшим другом, либо злейшим врагом, поскольку из него вы можете получить все, что вы пожелаете, книги Прабхупады и также и другое. И в то же самое время в этом телефоне находится такое количество удовлетворения чувств. So it depends on your desire. What you want, you can get. Поэтому все это зависит от вашего желания. Все, что вы пожелаете, именно то вы и можете получить. So it depends on one's desire. Это зависит от желания живого существа. How you use whatever facility you have, how do you use it? Как вы используете те возможности, которые у вас есть? So religion means how to use your facility or your time in a way that is beneficial. И вот религия — это значит то, как вы используете свое время и свои возможности в том, что благоприятно для вас. And so here, just like in our society, we have 4 regulative principles. Intoxication, illicit sex, meat eating, gambling. We should avoid these things. Итак, вот в нашем обществе есть этих 4 регулирующих принципа. То есть мясоедение, интоксикация, азартные игры, незаконный секс. И мы должны избегать этих вещей.
Because although they apparently afford a sense of pleasure, they increase the mode of passion and ignorance. И несмотря на то, что эти 4 вещи, они приносят удовольствие, но они увеличивают влияние гуна страсти. So therefore they're considered sinful. Именно поэтому они считаются греховными. Because the purpose of human birth is to become free from this samsara. Поскольку предназначение человеческой жизни — это получить освобождение из самсары. But those activities, they will increase your attachment to the samsara. Но эта деятельность, вот эти 4 вида деятельности, они увеличат вашу привязанность к самсаре. So it says here one should contemplate about your body. One should contemplate the body. One should and 11 is talking about who does the body belong to. И вот в тексте 11 говорится о том, задается вопрос, кому же это тело принадлежит. Does it belong to the employer? Принадлежит ли это тело работодателю? To the self? Самому себе? Father, or mother, or the grandparents? Она принадлежит отцу, матери или, может быть, нашим бабушке и дедушке? They produce the body? Поскольку они те, которые произвели это тело. Does it belong to someone who takes it away by force? Принадлежит ли это тело тому, кто забирает его силой? You become a slave, someone becomes your master, does it belong to them? То есть, когда вы становитесь рабом, кто-то становится вашим хозяином, тогда принадлежите ли вы ему? Right? You go to the slave market and someone buys you. То есть вы попадаете на рынок рабов, и кто-то покупает вас. So you have no independence. И у вас нет независимости. Or the son who burns it in the fire. Или они принадлежат сыновьям, которые сжигают это тело в огне. He's the last one. Он последний. The son that breaks the head of sometimes of the burning body. То есть в то время, когда сжигают тело, сын, он разбивает голову отца. It's a ghastly affair. Ужасное дело. I've seen it. Я видел. That's a right in the Vedic system. Это рекомендуется в ведической системе. Just in case the father is attached and he's not left the body, he's still hovering around in the subtle body. В том случае, если отец еще не отошел от тела, то есть в тонком теле, он настолько привязан к нему, что в тонком теле он находится рядом с грубым. And saying, I'm here, I'm here, I'm here. И вот он кричит, я здесь, я здесь. And nobody can see him, nobody can hear him. Но никто не может его и не видеть, и не слышать. So I'm here, my beloved relatives. И он говорит, я здесь, мои возлюбленные родственники. He's so attached. Он настолько привязан. So part of the rites, when the body is burning, then the son breaks the skull. И поэтому сын в то время, когда сжигает тело отца, он разбивает череп. So then if you're in a subtle body, whoa. Если вы находитесь рядом в тонком теле, это впечатляет. I thought these people loved me. И я думаю, что эти люди, они любят меня. And at the end, when they throw the ashes in the river, И в конце, когда пепел выбрасывают в реку, everyone just turns their back and they walk away. They never look back. они просто выбрасывают этот пепел, разворачиваются и уходят, не оглядываясь. So if you're still there, you got the lesson, you know. То есть, если вы до сих пор находитесь там, то к этому моменту вы уже должны выучить свой урок. This part of my existence is finished. There's a new chapter. Сейчас вот эта глава в моем существовании закончилась, открывается следующая глава. So it seems rather gross, a gross and primitive thing, but it's actually has a very subtle meaning to help the soul to become detached from that subtle body. Это кажется какой-то такой грубый, примитивное действие, но на самом деле в нем очень тонкие моменты для того, чтобы помочь живому существу на самом деле понять свое существование и двинуться дальше. And this
description, this question, it comes up a few times in Bhagavatam. И вот этот вопрос, он несколько раз задается в Бхагаватам. In the 11th canto, Aila Gita, В 11-й песне exactly the same thing. те же самые вопросы. King Puravara, Также, когда история о царе Пураваре. he's also called Aila. That's why it's called the Aila Gita, song of Aila, King Puravara. То есть это называется Ария Гита, то есть песня царей. You remember he became attached to the goddess Urvasi? То есть та история, когда он очень сильно привязался к Урваши, Very beautiful girl. в очень красивой девушке. She's like, up there, top three. Она там наверху самая-самая. She's created to make beautiful women feel ashamed. Она была создана для того, чтобы красивые женщины чувствовали как бы себя ущербными, когда смотрели на нее. Because she was created by, the Indra went to he was afraid of Narayan's performing tapasya. Это история, когда Индра, он испугался тех тапаси, которые совершал Нара-Нараяна. He thought they'd take my position if they get. He didn't realize they're actually Shaktavesh. То есть он боялся, что он может занять его положение. На самом деле Индра не понимал, что это Шактиавеша аватара. So he sent the beautiful girls to entice them away from their meditation. И поэтому он послал красивых девушек для того, чтобы они отвлекли его от медитации. And then Narayan, seeing them, they were Narayan said to be Arjuna and Krishna, but they're ascetics with matted hair and. То есть Нара-Нараяна — это Арджуна и Кришна, но они в этот момент приходят как аскеты. То есть they perform an austerity sila for the sake of the humans on the planet to keep the planet, the mode of goodness still available. То есть они до сих пор находятся на этой планете для того, чтобы очищать ее и поддерживать эту гуну благости. Many sages do that. То есть многие святые, они делают это. Just so that Kali-yuga doesn't happen too quickly. Для того, чтобы просто Кали-юга не надвигалась слишком быстро. So then when when he opened his eyes and saw those dancing girls meant to allure him. И вот когда он открыл глаза и увидел всех этих красивых танцующих девушек, которые должны были соблазнить его, then from his own body he produces really extraordinary, beautiful ladies. И тогда из своего собственного тела он начал производить невероятно красивых девушек. They became ashamed. The other dancing ladies became ashamed. И тогда те танцовщицы, они пристыдились. Indra became very much afraid. А Индра еще больше испугался. But they were the sages, so they were cool. Но они были святыми, поэтому не беспокоились. He said, which one do you want to take? И они сказали Индре, какая тебе нравится? So he took Urvasi. И Индра выбрал Урваши. So she's like the chief dancer and entertainer in Indra's court. И она считается лучшей танцовщицей во дворце Индры. But she became attracted to another king, not on the heavenly planets, I don't think. Но она привлеклась другим царем не на райских планетах. Anyway, it's a long story. But she left him. Ну, так или иначе, история очень длинная, но в конце она его оставила. She went back to the heavenly planet. He performed austerities so he could take birth in the heavenly planets. Но она ушла, вернулась на небесные планеты, но он стал совершать аскезы для того, чтобы добраться туда. And then she left him again. Но она снова оставила его. But he eventually learned his lesson. Но в конечном итоге он выучил урок. And he's talking exactly like this. I'm so attached to this girl. И вот он говорит вот то же самое, что я настолько привязан к этой девушке. Then he said, what is this body anyway? Whose body actually is it? И тогда он задает тот же самый вопрос. Тогда чье же это тело на самом деле? Does it belong to your parents who gave it? Принадлежит ли оно родителям, которые дали тебе это тело? They say ultimately it belongs to three. It's eaten by the fire, the fish, or the worms. И в конечном итоге это тело принадлежит трем вещам. Либо его съедает огонь, либо его съедают рыбы, либо его съедают черви. They enjoy it last. Это именно они, те, которые наслаждаются этим телом последние. Also in the Bhumi Gita, exactly the same thing. И в Бхуми Гита те же самые вопросы. Bhumi is praying to the Lord, Bhumi Devi.
in the form of a cow. То Бхуми Деви, она молится Господу в форме коровы. So it's exactly the same sequence they're using. И они используют вот те же самые предложения. She says, all these kings, they come and they fight the other kings and they become victorious. Все вот эти цари приходят, они вступают в сражение с другими царями, они одерживают победу. And they become, now the earth belongs to me. И они утверждают, сейчас земля принадлежит мне. Until a bigger king comes and conquers them, he says, now the earth belongs to me. До того момента, когда приходит более могущественный царь, он побеждает их и говорит то же самое, сейчас земля принадлежит мне. All these kings, they've come and gone, Все эти цари, они приходят и уходят, but I'm still here. но я до сих пор здесь. So who but they're all thinking the earth belongs to me. И They're all thinking the earth belongs to me. все они думают, что эта земля принадлежит мне. And where are they now? А где они сейчас? They're just names. Остались только имена, And I'm still here. а я до сих пор здесь. And someone else will come and claim. Но кто-то придет и снова будет утверждать то же самое. If they're in the, when was that the same story? When the Parikshit, the person was beating the bull, 3 legs. Huh? It's the beginning of Bhagavatam. Yeah, the beginning, that one also. Is that the same time where the cow says, you know, who is actually responsible? То есть в самом начале Бхагаватам, когда Парикшит Махарадж, он увидел, как один негодяй, он избивает быка. То есть и вот тоже Бхуми, она задает те же самые вопросы. Who is responsible for my suffering? Кто ответственен за мои страдания? Is it destiny? Is it my karma? Это моя карма или судьба? So they couldn't ascertain the cause. That was it this person's fault or was it some other fault? Они не могли определить, чья же вина это была, этой личности, или это была вина кого-то другого. So what we understand, whatever happens is due to our previous karmas. Мы понимаем, что все, что не происходит, это случается в результате нашей предыдущей кармы. So really you can't blame the immediate cause, you have to consider the remote cause. То есть и вы не можете обвинять вот то, что происходит сейчас, вы должны понимать, что стало причиной этого. Even though we've forgotten about it, we know because it's maybe come from another life. Поскольку, но мы даже можем забыть об этом, поскольку это могло быть совершено в другой жизни. So an argument there is, if you suffer in your next life, Аргумент таков, что если вы страдаете в своей следующей жизни, how do you learn from that lesson because you don't know what caused it? как я могу выучить этот урок, поскольку я уже не помню, что стало причиной этих страданий? You know, if karma came immediately, then you could understand. Если бы карма, результаты приходили сразу же, то мы понимали, что стало причиной. If it comes in another life, then how will you know what caused it? А если это придет только в следующей жизни, в другой жизни, как мы можем знать, что стало причиной этого? But they say that although you can't remember, но говорится, что даже если вы не помните, there will be a samskara у вас будет оставаться самскара, left from the previous life. которая осталась в предыдущей жизни. That when you go to do something that you've been punished from before, и когда вы хотите что-то совершить, за что вы, может быть, за эту деятельность вы были уже наказаны до этого, you'll get a feeling, either the super soul or the, what do you call it, sixth sense. То есть либо это сверхдуша, либо, как это называют, шестое чувство. I shouldn't do that. Я не должен этого делать. Then you make up your mind whether you want to do it or not, but that feeling comes, that's the samskara from... То есть, вы уже потом сами решите, будете вы это делать или нет, но чувство, что вы должны это делать или нет, оно будет присутствовать. But anyway, we didn't follow, we did what we wanted to do. Но чаще всего, что мы не слушаем, мы просто делаем то, что мы So that, считаем нужным. in many cases, that will stop you performing a sinful activity. И во многих случаях именно это чувство, оно будет останавливать вас перед совершать какую-то греховную деятельность. Just that feeling, what we call sixth sense. То есть просто это чувство, то есть мы называем его шестым чувством. You have that?
Okay. Intuition. There's a feeling I shouldn't do that. То есть вот это чувство, что мне не нужно этого делать. So one should, at the end of that 11th one, so you should, among the many possible claimants, who does the body belong to, whether it's the dogs, the dogs, the fish, or the fire. Среди всех тех, кто может претендовать на это тело, включая собак, рыб и огонь. Who is a rightful claimant? Кто же в конце концов, кому же оно в конце концов принадлежит? Not to ascertain this, not to think about this, И не думать об этом, but instead to maintain the body by sinful activities is not good. но поддерживать это тело греховной деятельностью нехорошо. So one should be a little introspective and think about this line of thought. Поэтому нужно думать вот в этом направлении. Who does the actual body belong to? Кому на самом деле это тело принадлежит? We're claiming it's my body, Мы утверждаем, что это тело мое. but it appeared, then it disappears. Но оно является, а потом оно исчезает. As in the next sloka, 12, that it says in course of time, the elements, they go back to the elements. И вот следующий стих начинается так, что в конце концов тело, которое было создано, оно разрушается и опять смешивается с первоэлементами. It's just a question of time. The body will, when the soul leaves, the body just dissolves. Это просто вопрос времени, то есть это тело постепенно будет разрушаться. And the air element goes back to the air, and the fire element goes back to the fire, and the water element goes back to the water, and the earth element goes back to the earth. И вот элемент огня, он смешается с элементом огня, элемент земли смешается с землей, элемент воды смешается с водой, а воздух смешается с воздухом. The prabhu mentions here, it's a common property, in the translation, it's a common property of everyone. То есть оно принадлежит на самом деле всем. It means everyone has a body made of these same elements. All the bodies come from that. Это значит, что на самом деле каждое тело состоят из всех этих элементов. So it's actually not anybody's property. То есть в конце концов это уже не считается собственностью никого. The person who created the elements is their property. Оно принадлежит той личности, которая создала эти элементы. But while you're in, so the argument for the atheists is that, well, you're not the body, so what does it matter what you do with the body? То есть и атеисты выставляют такой аргумент: хорошо, если вы не это тело, то какая тогда разница, что вы с этим телом делаете? But it does, because there's certain laws here. Но на самом деле существуют определенные правила, законы. Especially for the human beings. Особенно для тех, кто находится в человеческой форме. Your activities, mentality, they do have a reaction. Всю деятельность, которую вы совершаете, она приносит реакции. So it's not that because you're not the body, then it doesn't matter what you do with the body. Это не так, что если вы не это тело, совершенно не важно, что вы делаете с ним. The body is actually we've heard it's a gift, right? The human body is a gift. Как мы уже слышали, человеческое тело на самом деле это подарок. Because in the human form, you can make a solution to the cycle of birth and death. Поскольку именно в человеческом теле вы можете разрешить эту проблему круговорота рождения и смертей. But still, the body is actually everybody is an impediment. It is an unwanted thing, the body. То есть тело — это нежелательная вещь в конечном итоге. Because it's actually restricting your real nature. Поскольку оно на самом деле ограничивает вашу истинную природу. Your real freedom. Вашу истинную свободу. So it's a chain with great weight. Prabhupada calls it a great weight. То есть Шрила Прабхупада называл это тяжелым весом, это цепи. In the Bengali
poem Gita Gan. He wrote the Gita Gan in prose, in poem form. He calls it the great weight. То есть Шрила Прабхупада, когда написал поэму на Бенгале, Гита Ган называется, он назвал это тяжелым весом. So it's awarded for suffering, На самом деле это тело, оно предназначено для страданий, punishment. наказания. Now we think our main idea is how we can enjoy this body. Но сейчас мы думаем, наша основная идея, как я могу наслаждаться этим телом. That's our main preoccupation. Это основное наше занятие. But it's awarded as a punishment. Но на самом деле оно было дано нам как наказание. You're put in the particular body for 100 years, and you have to get to all these different experiences. И вас поместили в определенное тело где-то примерно на 100 лет, и вы будете проходить через различные опыты. And then until it becomes too uncomfortable, that thing we look at as an object of pleasure, it becomes so uncomfortable, we can't bear to live there, we have to leave it. То есть до того момента, пока уже будет невозможно жить в этом теле, то есть то, что на самом деле вначале мы считали как источником нашего наслаждения, мы уже не сможем его терпеть. But although it's awarded as a punishment, the human form, it is a way you can get out of the cycle of birth and death, go back to the spiritual world. И несмотря на то, что это тело было дано как наказание, но именно в этом теле вы можете разобраться с этим круговоротом рождения и смерти и вернуться назад к Богу. And it's very rarely achieved. И это тело очень редко получают. Of course, everyone achieves the human birth. В конечном итоге, конечно, каждый получает человеческое тело. Eventually, through evolution. То есть постепенно в процессе эволюции. But we're only 400,000 species out of the other. You've got to pass through, or may have to go through 8 million or so. Но человеческая форма жизни их всего лишь 400 тысяч, и вам до нее нужно пройти через еще 8 миллионов, Which are not so comfortable. которые не очень комфортабельны. And then automatically you get when you're going through those different species, to work off the results of your activities. И автоматически вы проходите через все эти формы в результате вашей деятельности, And your attachment to achieving something. к той привязанности, что вы достигаете чего-то. So it's actually very rare. Поэтому на самом деле вот эта форма, она очень редка. There's only 8 billion of us on the planet. Всего лишь 8 миллиардов нас на планете. There's a lot more insects, trees, plants, birds. Намного больше растений, насекомых, животных. So it is actually rare. But with that human form, then you have the opportunity how to use the body in such a way that will free you rather than entangling you. И вот в этой форме жизни, которая очень редка, у вас есть на самом деле выбор, как вы будете использовать это тело. Либо вы достигнете свободы, либо оно вас еще больше свяжет. So in the Aila Gita, I don't know what mentioned here, but that story was by the association of devotees. Then the body becomes the human body becomes a great asset. И вот в Айне-гите говорится, что именно благодаря общению с преданными это тело начинает становиться для вас большой возможностью. By the association of devotees, by following their advice, how to act and how to think, then we can actually revive our original consciousness or original body. То есть, слушая их, как мы можем поступать, и делая таким образом, мы можем на самом деле пробудить свое истинное сознание. So, Prabhu says, if you don't contemplate these things, И Шрила Прабхупада говорит, что если вы не понимаете эти вещи, it's not very good. это нехорошо. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shrimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Jai Gaur Premanandi, Hare Hare Gaur. Of course, side by side, we contemplate this, we study this Gyan, and at the same time, we hear the pastimes of Krishna and the relationships with his devotees. So, Конечно, постепенно мы начинаем понимать эти вещи, поскольку одновременно мы слушаем и гьяну, и в то же самое время мы слушаем игры Кришны. they're both essential for the conditioned souls. Поскольку эти обе вещи важны для обусловленных душ.
Thank you, Pankajanghri Prabhu. You make a nice description about samsara. About? You make nice description of samsara. 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 And in Shrimad Bhagavatam is mentioned that Mahat Seva Dvaram Vimuktesh, that we can come out of samsara by Mahat Seva. And please explain how we can satisfy Shri Prabhupada. То есть вы дали хорошее объяснение самсары, и в Бхагаватам говорится, что выбраться из самсары можно, совершая служение Махага Бхагавати. Поэтому, пожалуйста, скажите, как мы можем служить Шриле Прабхупаде? Как мы можем? How we can please Шрила Прабхупада? Or easier than me. Easier than me. Шрила Прабхупаду удовлетворить намного проще даже, чем меня. Right, the grandfather is generally more merciful than the father. Поскольку дедушка, они более милостивы на самом деле, чем отцы. So he's asked us to, and also your guru, if you're following, he's asking us to follow these four regulative principles. То есть как Шрила Прабхупада, так и наши гуру, они просят нас следовать 4 регулирующим принципам. And that'll keep us in the mode of goodness. И это поможет нам оставаться в гуне благости. Mode of goodness is more favorable for performing devotional service. И гуна благости, она более благоприятна для того, чтобы заниматься преданным служением. And then you chant then you contact Krishna at least 2 hours a day by chanting his name. И также вы 16 rounds a day. можете контактировать с Кришной, по крайней мере, 2 часа в день через воспевание 16 кругов. Right, that's the basic, the minimum. Это основа, это минимум. Then you offer your food to Krishna. И также вы должны предлагать плоды своих действий Кришне. And you do whatever you can to assist the Sankirtan movement. И делайте все, что вы можете для того, чтобы помогать движению Санкиртаны. That's more of a shortcut because you're going to serve the devotees who are serving the Sankirtan mission. That's recommended. Поскольку рекомендуется, так называется, коротким путем, поскольку вы будете служить преданным, которые занимаются Санкиртаной. Otherwise, you can sit at home and chant Hare Krishna, offer your prasadam and worship your deity. В противном случае вы можете жить дома, воспевать 16 кругов, служить Кришне, предлагать прасадам. They're more merciful when one is actually anxious to give others Krishna consciousness, because that's the mood of Lord Chaitanya. So then that's a quicker ride for you. Но в нашей линии, то есть больше милости получают те, кто следует умонастроению Господа Чайтаньи. То есть его желание было отдавать эту милость каждому. Это короткий путь. That's how we pleased. Это то, как мы можем удовлетворить его. When Prabhupada was asked a few times, how can we please you? То есть Шрила Прабхупада спрашивали несколько раз, как мы можем удовлетворить вас. He said by becoming Krishna conscious. Он сказал: станьте сознающими Кришну. That's his business to make us Krishna conscious. Поскольку это его занятие, сделать нас сознающими Кришну. So his books are full of how to become Krishna, how to execute and become Krishna conscious. И вот его книги, они как раз наполнены тем, как вот выполнять это и стать сознающими Кришну. Okay. Харе Кришна, примите мои поклоны. Я слышал, что вы долгое время служите Шри Симхадеву, и я также слышал, что очень важно для человека помнить о Господе. Пожалуйста, расскажите, я слышал, у вас были какие-то, я не знаю, как это назвать, какое-то взаимодействие с Господом Симхадевом. Можете рассказать пару случаев, таких ярких, чтобы мы запомнили это на всю оставшуюся жизнь и в момент смерти могли тоже вспомнить об этом? I heard you served this devotee heart. You served Lord Nrisimhadev for quite a while. And it's also very auspicious to remember about pastimes of the Lord. And this devotee also heard you have, some stories in a personal experience. And if you can enlighten us, and we will remember these stories. And yeah. I didn't have any personal experience, but У меня никакого личного опыта не было. You can get a little book from the temple. Но вы можете купить небольшую книгу в храме. Many devotees' experiences. Там как раз вот эти опыты преданных, у которых был свой личный опыт.
I had a dream, Мне однажды приснился сон. and the temple president, he told me, you bring some diesel oil, we're going to sacrifice Lord Nrsingadev. Вот oil? Diesel, Дизель. what you put in, run in the trucks. Дизель так. То есть президент храма сказал, что я должен принести в храм дизель, и мы будем приносить жертву Нрисимхадева. I said, what are you talking about, sacrifice Lord Nrsingadev? И я спросила, вообще, о чем ты говоришь, что значит приносить жертву Нрисимхадева? He said, I'm the president, you bring the diesel oil. Он сказал, я президент, поэтому неси дизель. I said, this is crazy. He said, you just bring the diesel oil. Я сказала, это вообще сумасшествие. Он сказал, неси дизель. So I bought the oil and I said, I had one thing to do with this. I washed my hands of this. Я принес этот дизель и сказал, что это сам я лично делать не буду. Умываю руки. I come back sometime later and I looked in the temple and Nrsingadev was gone. Everything was burned. There was only his feet were there. И вот я вернулся в храм, через какое-то время все было сожжено, Нрисимхи не было, он был сожжен, только стопы остались. Pujari nightmare. Это на самом деле кошмар для Пуджари. No, it was a happy ending. No. Но не бойтесь, у этой истории хороший конец. So then I woke up. И вот я проснулся в ужасе. I'm shocked. Я был в шоке. Made a great aparad there. Я подумала, что, возможно, я совершил какую-то аппаратху. So then I told Jananavas in the morning, what is the meaning of this dream? И сразу же утром я пошел к Джананивасу и сказал, вот такой сон приснился, что это значит? He said, yesterday was the first day of Joldan, И вот он сказал, о, да, вчера был первый день Джаладана, where we drip the water on Tulsi and Shaligram. Это время, когда капают воду на Туласи и на Шалаграм. Hot season. Это жаркий So сезон, it keeps them cool. для того, чтобы охлаждать. But we hadn't done it because that was the first year we got the Shaligram there. Но мы этого не сделали, поскольку это был как раз первый год, когда к нам только пришел Шалаграм. So he said, no, Lord Nrsingadev is telling to start this festival because he's burning up. И Нрисимхадев на самом деле говорит себе, что мы должны начать этот фестиваль, поскольку он просто горит, ему жарко. So we started that day. И мы начали вот на второй день сразу же. Hare Krishna. Yes. А я хотел спросить о ценности вот этой гьяны, которая говорит о временности тела и всего, что с этим связано. Потому что, то есть, ты слушаешь, потом, выходишь, чувства соприкасаются с объектами, и они просто начинают действовать. И вот эта вся гьяна, она куда-то улетучивается. Okay, can you tell importance of the jnana about the body, the importance of jnana about the body? Because when you leave the place, your senses start to contact the object, sense object, all the jnana disappear. And is it really important, all this jnana? То есть, например, я приведу историю, маленькая буквально. Я был на похоронах, и там, как только сели за стол, знаете, через 5 минут я не мог понять, я на свадьбе или на похоронах. Вот. I have my personal experience, after... after the funeral, they have, some... The people meet after the funeral, they have, some... They, I don't know. Some procedure, and then, like in a couple of minutes, I couldn't understand, was it a funeral or it was the wedding, because the people was so joyful and stuff. They couldn't understand if it was? It was funeral or wedding, because the wedding. Bathing. Wedding. Wedding? Yeah, because the people was inside joyful mood, and all that experience, after the funeral, everyone was so down, and then suddenly a couple of minutes, everybody forgot about it, everybody was so, joyful. And and how that all knowledge, all the jnana about temporary of this body, is it really useful? То есть, с одной стороны, понятно, что это ценно, а с другой стороны, вот как извлечь из этого опыт? Например, Махараджа Читракету, он в итоге извлек из этого опыт. Но я так понимаю, что не все его жены, они все это поняли. То есть он стал чистым преданным и развил привязанность к Кришне. Это привело к каким-то плодам, когда он услышал, эту историю из уст сына. Like, in the story of Chitraketu, he got, knowledge out of what happened, but his wife, they didn't. Then, I forgot.
It looks like not everybody get that personal experience through this jnana. And then it's really this jnana is important or not. То есть что помогает, что является вот этим ключиком, который помогает превратить эту гьяну в вигьяну? And what helps really that jnana turned into vijnana? Yeah, not everyone takes. Only the intelligent people take Да. to the Sankirtan movement. То есть на самом деле, да, действительно не все понимают и не все принимают, только, например, самые разумные люди, они принимают движение санкиртаны. Even people understand, they may not want to accept. Даже люди, которые на самом деле, может быть, и понимают, но не все это принимают. That is the independence of the living entity. Это в этом проявляется независимость живого существа. They're your free choice. That is your freedom. You can choose. You have choice. Your actual freedom in the conditioned state consists in choice. Shall I choose this or shall I choose this? То есть в чем заключается наша свобода в тот момент, когда мы находимся в этом обусловленном состоянии? У нас есть выбор, что мы можем совершать, что выбрать. Right? We have desires. I like this. I don't like this. И у нас есть определенные желания, и нам это нравится, а это не нравится. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that the big question is, И Бхактисиданта Сарасвати говорил, всегда остается большой вопрос. I have these desires. I like this. I don't like that. У меня есть желание, это мне нравится, а это не нравится. What am I going to do about it? И что же я теперь буду с этим делать? You're going to act on the desires or you're going to dismiss them? Либо вы будете двигаться в сторону ваших желаний, либо вы будете пренебрегать ими. So knowledge means how to distinguish spirit from matter. И вот знание заключается в том, в основном, как отличить материю от духа. That's knowledge. Вот это и есть знание. Then you've got to apply it. No one can force you. И именно вы будете использовать это знание, никто вас не заставит это сделать. Just like we give people knowledge, Как, например, мы даем людям знания, and those that are fortunate they take it. Krishna consciousness. Those that are unfortunate they don't. и те, которые удачливы, они принимают это, другие нет. But the material knowledge, Но материальное знание, most of the Bhagavatam 9 cantos, most of its histories of materialistic people, и вот в Бхагаватам, посмотрите, в большинстве случаев это истории материалистичных людей, right, who tried to become successful. которые пытались достигнуть успеха. Most of it's like that. В большинстве случаев. They couldn't do it materially. Но у них это не получалось. Sanatana Goswami in the Bhagavatam-rita, Вот Санадана Госвами в Брихат Бхагаватамрите, he said, without knowledge, он говорит, что без знания, not spiritual knowledge, I mean, knowledge, the difference between spirit and matter, то есть без знания отличия между духом и материей, you won't, if you don't understand what the material world is, если вы не поймете, что такое материальный мир, what Maya is, что такое майя, then you won't be able to become detached. то тогда вы не сможете развить в себе отречение, Because Maya is all attractive, поскольку майя, она привлекательна. right? Two faces, it's fearful and attractive. У нее два лица, одно страшное, ужасающее, а другое привлекательное. But she's all attractive during it. Но мы должны признать, что она всепривлекающая. So when she's presenting the attractive face, you can enjoy it. То есть, когда она поворачивается к вам красивым лицом, и вы можете наслаждаться. If you don't have knowledge that you're going to enjoy a little bit, then boom, you're going to pay for it. The price that comes later. То есть, и если у вас нет знания об этом, то есть вы начинаете наслаждаться и получаете, потому что расплачиваться приходится уже после этого. Then you won't be able to refuse. И в тот момент вы не сможете отказаться. So he said, if you want love of Krishna, if you don't have knowledge, you probably can't get love of Krishna, because to get love of Krishna, you've got to become detached from the material world. Without knowledge, it's very difficult to become detached. И если вы хотите развить в себе любовь к Кришну, то есть вам нужно обладать вот этим знанием, поскольку без знания вы не сможете развить отречение, а без отречения вы не сможете развить любовь к Богу. Just like we follow these four regular principles, it's not spiritual. Как, например, мы следуем этим 4 регулирующим принципам. Это не духовные принципы. But quite essential. If you don't follow them, it's very difficult to advance spiritually. Но они как бы являются основой, поскольку если этому вы не следуете, то вам очень сложно духовно продвигаться. It's difficult to follow them because we're attached to those things, right? Some of them. Но сложно им следовать. Почему? Потому что мы привязаны к определенным вещам. So there's our evidence we are attached.
И это already. подтверждение того, что мы привязаны. By default, by birth, you're, Просто благодаря вот этому недостатку, этому рождению, and we've been conditioned. мы обусловлены. Our teachers, our government, our scientists are telling us you're the body, the purpose of life is enjoyment, you enjoy through the senses, the purpose of life is sense gratification. То есть и нас так и учат, наши учителя, наши родители, наше государство, что вы — это тело, и вам нужно наслаждаться, и наслаждение, благодаря наслаждению этого тела вы можете достичь успеха. If you want to enjoy, you have to have stuff, so you study hard, get a good education, you can get a good job, more money, then you can buy more stuff, then you'll be more happy. То есть если вы хотите наслаждаться, вам необходимо получить образование, хорошая работа, деньги, значит, вы получите то, чего вы хотите, и в конечном итоге будете счастливы. And we buy it, И мы на это покупаемся, because we've been taught that from birth, practically. поскольку фактически нас этому учат с самого рождения. So they're conditioned like that. И мы обусловлены этим. But the revolutionary thing about this knowledge is that it's not the material world is not about how you can be comfortable and happy here. Ну а что революционное вот в этом учении? Оно говорит нам о том, что в этом материальном мире вы не можете быть счастливы. But material consciousness means how you can adjust this world, make it nice, and we'll be happy. Но материальное сознание, как оно работает, как я могу все это адаптировать и в конечном итоге быть счастливым? That's the basic principle of all materialistic life. Поскольку это на самом деле является основным принципом любой материалистичной жизни. All the books, all the newspapers, all the media. Все книги, все газеты, телевидение, They're not saying anything else. они ничего другого и не говорят. Mostly they talk about problems and how to resolve problems. В основном они говорят о проблемах и как эти проблемы можно разрешить. Solve the problem, then we'll be happy. Разрешите проблемы, и будете счастливы. But the problems of birth, old age, disease, death, when they can't resolve that. Но такие проблемы, как рождение, старость, болезни, смерть, этого разрешить они не могут. So that was Sanatan's opinion. If you don't have knowledge, you won't get love of Krishna because you can't become detached. И вот это мнение Санатана Госвами, что если у вас нет знания, то вы не сможете развить любовь к Богу, поскольку вы не сможете развить отречение без знания. So we have to have understanding how we are conditioned. Для начала нам нужно понять на самом деле, как мы обусловлены. That happens every day. If we contemplate, it says here you should meditate on these things. И это на самом деле происходит постоянно. Каждый день мы должны медитировать, понимать вот эти вещи. And try to ascertain what this body is for. И пытаться понять, для чего же это тело есть. If you can sit down and just remember Krishna's pastimes and chant, that's fine. Если вы можете просто воспевать, помнить о играх Кришны, великолепно. Then you don't need that. But who can do that? Но тогда вам это знание не нужно. Но кто это может делать? Where does the mind go when you're chanting your japa? Когда вы воспеваете свою джапу, куда ваш ум убегает? Right? Where's some improvement? Where's some happiness? В то место, в которое вы можете получить счастье, в то место, где вы можете что-то улучшить. Go back to the good times. Вы вспоминаете, как хорошо вы время свое проводили когда-то. Go future to the dreams. Или мечтаете, что там в будущем будет. Where does it go? Куда ваш ум уходит? You know when you're chanting where your mind goes, right? Вы знаете, когда воспеваете, где ваш ум. So it's only those two desires you have in materially, how to make life, the future better, so you can enjoy better. И в материальном мире вот эти два только желания, как мы можем улучшить свое положение в будущем для того, чтобы потом больше наслаждаться. But Bhagavatam says this is not what the life is all about. That's not the purpose of life. Но Бхагаватам говорит, что это жизнь, это не то, о чем мы должны думать, это не предназначение этой жизни. Because the other moving species, they're also doing that. Поскольку в других формах жизни вы тоже можете этим заниматься. They have the same desire. They have the same desire. У них на самом деле те же самые желания. How to eat, sleep, mate, defend in a better way. Как лучше есть, как лучше спать, как защищаться, обороняться. So, if you don't have that any a higher consciousness, then you don't need to be a human being to do those things. So you can take another breath. И если у вас нет этого высшего сознания, то зачем вам тогда вообще эта форма жизни? Этим же самым вы можете заниматься и в низших формах. So this contemplation is to ascertain. You should sometimes be introspective, not all the time, but sometimes you be introspective. Why you're not advancing? Why you're not crying when you pick up your beads? Why these things are not happening?
И иногда вот это понимание, оно к нам приходит. Почему же мы не плачем, когда мы воспеваем? Почему мы не привлекаемся к воспеванию, ну, и так Our далее? constitution is that we're Nityasita Krishna Prem. We have love of Krishna, it's in the heart. Ведь поскольку по самому положению мы Нитя Кришна, Nityasita Krishna Prem. Нитя Сита Кришна Према, у нас есть это чувство в сердце, почему оно не The проявляется? relationship is there. Krishna's never stopped loving us. Поскольку эти отношения, они присутствуют постоянно, Кришна, он не перестал нас любить. We stopped loving him. Это мы перестали его He's любить. there. He's still loving. He's there loving us. Он есть, он любит нас. But because of our distraction to so many other things, we can't see him. Но поскольку мы отвлекаемся таким большим количеством разных вещей, мы его не видим. So that's what knowledge does. It realizes that you're putting all these things in front of your loving relationship with Krishna. И вот знание как раз то, что и делает. Оно дает вам понимание, что вы помещаете такое большое количество разных вещей перед Кришной. Until you've established that relationship with Krishna, nothing anywhere in the three worlds is going to satisfy you completely. И до тех пор, пока вы не восстановите свои отношения с Кришной, ничто во всех этих трех мирах не принесет вам удовлетворения. Because we're the eternal loving servants of Krishna. That's our constitution. Поскольку наше положение, что мы вечные возлюбленные слуги Кришны. But why can't we experience that? Но почему мы этого не чувствуем? Because of our attachment, because of our material desires. Поскольку у нас есть привязанность, есть материальные желания. So if the knowledge, if you don't have that knowledge, then you won't be so serious about trying to become free from those and give them up. И если бы у вас не было этого знания, вы не были бы настолько серьезно настроены, чтобы освободиться от этих вещей. It's material, but it's necessary to understand keep your eyes open, what's going on in the material world. Оно материально, но оно необходимо для того, чтобы мы могли раскрыть свои глаза и посмотреть, что происходит в этом материальном мире. We should be in the spiritual world, Мы должны быть в духовном мире, enjoying our real nature, Satchitananda. наслаждаться нашей природой, Сачитананда. But we're looking for some fifth-class happiness in this material world. Но мы ищем вот это пятисортное наслаждение здесь, в материальном мире. So that's why it's essential. Именно поэтому знание, оно важно. Kento is Krishna in Vrindavan. But you can't just jump there and appreciate it. Смотрите, 10-я песня, там все игры Кришны, но мы не можем просто прыгнуть туда и наслаждаться ими. If 9 cantos are to bring you to the platform of self-realization, then you can appreciate them. Необходимо эти 9 песен, которые подняли бы нас на платформу самореализации для того, чтобы мы действительно могли оценить то, что есть в 10-й. We're conditioned souls. So Поймите, мы обусловленные души. try to realize how conditioned we are. Просто попытайтесь понять, насколько мы обусловлены. Then that will give us some more humility and И это даст нам вот эту человечность, then смирение, more impetus to associate with the serious devotees. и даст нам желание общаться с серьезными преданными. Okay? One more question. First, no. Последний вопрос. Wait. Yeah. The last one. Харе Кришна, Шри Прабхупада дал наставление, он говорит, надо себе служить духовному учителю и Шри Кришне. И Шри Шаштаки Господь дал 8 наставлений Шри Шаштаки, и он говорит, я не хочу копить богатство между прекрасной женщиной, не последователь, я хочу лишь только одного преданного служения жизни и жизни, не ожидая ничего взамен. И Кришна говорит, кто служит мне с любовью и преданностью, то дорог мне, а я дорог ему. Харе Кришна. As kind of a comment. Comment. Yeah. And I forgot what's about. Господь Чайтанья дал наставление. The Lord Chaitanya gave us instruction, Nadhanam Najanam Nasundarim, I don't want this, that and that. Я не хочу копить богатство между прекрасной женщиной, не последователь. Yes, I don't want, yeah. И еще дальше что? И Кришна говорит, кто служит мне с любой преданностью, дорог мне, а я дорог ему. And Krishna told, the one who served me with love and devotion, I'll accept him. Yeah, that's it. What do you want? Yeah. What do you want? Что сами лично вы хотите? Как всем живым существам вернуться домой к Богу и не возвращаться в этот материальный проклятый мир. How the all living entities
go back to Godhead and never return to this material world. You don't want Dhanam, Janam, Sundarim? Вы сами не хотите ни Дханам, ни Жанам, ни Сундарим, ни последователей, ни богатства, ни женщин. You have no attraction. У вас нет к этому привлечения. No. The process works, you see. Посмотрите, знание уже работает. Shastakam will give you the Siddhanta, the conclusion. Any philosophical problem, question you have, you go to Siddhanta, you go to the Shastakam. На самом деле в Шикшаштакам находится вся Сиддханта. Если какие-либо философские вопросы у вас возникают, все ответы вы можете найти в Шикшаштакам. Please bless us. Пожалуйста, благословите нас. Shrimad Bhagavatam ki, Shri Prabhupada ki, Tagore Premanandi. Pankajanghri prabhu ki. Is what? Holiness is holiness and holiness. Holiness and holiness. Holiness, that's full of holes. And if you're holiness, that means you're full of holes. If you're holiness, that means you're divine. When they say your holiness, that means you're divine. And when they say your holiness, that means you're full of holes. То есть вы произносите вот это. Can you repeat again? What is English? Holiness Yes. and holiness. То есть вот это разное произношение. Holiness. То есть вы, когда говорите его божественную милость, вы говорите, что не божественная, а вы говорите личность, наполненная верой. То есть вот это like whole. Вот он говорит, я не слышу. То есть can you say the Right? Holiness. Holiness. Holy. Holiness. Holiness. Not holy. Whole is nothing. Yeah, no. And holy. Holiness is я не слышала. almost Фактически то же самое, но немножко. slowly. Whole. Holiness. Может быть, не так сильно не делать ударение. Holiness is for sannyasis. Yeah, but yes, nothing, yeah, you may say it. Ну да, вот эти сильные люди. Неуловимый нюанс. Вообще нет.